О, привет. В смысле, жесть я. Же есть я. Что? Да, вот думаю, какого создать чела. Может, вот такого вот? И все? Гениальная физиология. И моторику. Все, вот такого сделать. Тупого детектива. Ну, блин. Типа, я вот думал, вот здесь вот какие-то есть. Типа, спортсмен. Не хочу. Мыслитель. Я вот думаю, какого-нибудь такого сделать. Интеллектуала. Да, чтобы... Ну, я не хочу вот это вот физикой проходить, потому что для этого у меня есть другие игры. А тут хочется что-то почитать, и именно, ну, не грубой силой. А что такое психика, зачем она нужна там? И моторика. Ваше восприятие реакции, насколько вы проворны. Я просто не совсем понимаю, что это за игра. Не, я знаю, что это типа текстовый РПГ-детектив. Я просто не знаю, ну, зачем мне моторика нужна будет. Случайный выбор. Ты немного играл, я понял. И чё, и как тебе игра? Не понравилась? Так, ну давай, наверное. Я сделаю интеллект по-любому. Смешная. Ну да, должно быть. Психику может сделать. Я знаю, вот. Я думаю, может вот так вот сделать. Зачем мне моторика, блин? Может вот так, наверное, сделаю. Потому что я не знаю, зачем нужна психика и моторика. Я сделаю их средние. И интеллект. Вот так. Ой, блин. Все. Я уже устал. Надо вырубать. Что это? Это какие-то... Установить навык. Навык где? Один навык и все? Из всего этого? Или в каждой линейке один? Логика. Задействуйте все свои знания, удивляйте эрудицией. Совершенствуйте искусство убеждения. Врите. Станьте ценителем творчества, развейте чувство к искусству. Останавливать события на месте преступления, заставить закон физики работать на вас. Блин, я вот думаю, наверное, что-то на убеждение надо выбрать. Ну, допустим, вот этот я хочу. Пускай будет этот. Очень давно хотел ее попробовать. Тут по скидону она вышла. Нормально. Черная пятница. Блин, не успел прочитать, что там написано было. Да, эта игра явно для меня. There is nothing, only warm primordial blackness. Your conscious ferments in it, no larger than a single grain of malt. You don't have to do anything anymore. Ну, древний рептильный мозг. У древнего рептильного мозга прикольная озвучка, ладно. Никогда. Never, ever. Че ты пристал? Я понял. Просто не существовать дальше. Блин, это он типа ко мне обращается. Просто не существовать дальше. An inordinate amount of time passes. It is utterly void of struggle. No ex-wives are contained within it. Кого больше?
Проходит запредельное количество времени, оно полностью лишено страданий, в нем нет бывших жен. Каких бывших жен? Ты чё? You got it, sweet brother. Nothing upon nothing upon nothing. Плесни-ка еще что. Coming right up, sir. Smooth passage. All right. Nothing down to fuck all borough. Понял. Блин, тот мат. Мне нельзя материться. Do you want me to upgrade that to a one-way trip, sir? Не замолкай, пой. Пой, спой мне песнь смерти. Нет, стой, мне не нужно. И это. Да, меня ругать будут. Меня будут осуждать. Do you really? Кстати, да. Кстати, точно. Древний рептильный мозг. Что за наивный вопрос? Конечно, нет. Хочу плыть по чернильным волнам до конца вечности. Выпусти. Куда? Что? Why'd you think you had to bludgeon yourself into oblivion? Or did you not sense yourself marinating? Это типа я зашел книжку почитать, да? Только в игровой форме. Прикольно. Лимбическая система. Ладно, продолжим. Внутренняя империя. You should ask what's out there first. Страх и дурное предчувствие. Сперва спроси, что там. Мне плевать, я идиот. Да? Это я. Да, я. Так, это можно все листать. Со мной разговаривает древний рептильный мозг, внутренняя империя, лимбическая система. Отлично. Like a fly to the ointment, your conscience sticks to it. The limbed and headed machine of pain and undignified suffering is firing up again. It wants to walk the desert, hurting. Блин, я не понимаю, о чем этот диалог, если честно. Твое сознание липнет к нему, как мух к меду, заводится, трахтит, обремененная конечностями, машина боли и унизительных страданий. Она жаждет типа пустыни, страдает, тосковать, танцевать диско. Ой, как же сложно. Как же хочется дропнуть. Так. The stench of liquor rises from your mouth, and with it an ungodly headache. Очень какая-то философская тема идет. Да. Стример, меня игру. Доку? A fiery streak penetrates your skull, Дока 2? trying to force your eyes open. It's a sound. Somehow, you know what it is. A caprice can name a motor carriage. Да. Все из-за ваших док. Ух ты, это я. В трусах. Прикольно. Алкаш какой-то. У меня интеллект на 5 прокачан. Ничего не знаю. Я умный. Ух ты, какие бакенбарды. А как играть? Что делать? Ходить можно? Ой. Ой-ой-ой, как же ему плохо. Бутылка. Поднимай. Большая бутылка красного командора, совершенно пуста. Ну, это оно и понятно. Тут что? Сол Гудман, да.
Похоже, кто-то вырвал пленку, пока играла песня. Кстати, 6-й сезон я так и не посмотрел, поэтому без спойлеров, пожалуйста. Так. Что? А вот туда нельзя? Нельзя, ладно. Ну, наверное, одеться, что ли? О, штаны надел. Да я знаю, что я жесть. Да. Просто, блин, когда было 5 сезонов полностью, я прям их залпом смотрел. Когда они кончились, я такой думаю, блин, 6-й сезон, так долго ждать. Ну, короче, забыл о нем маленько. Потом стал пересматривать во все тяжкие. Вот. Ну, короче, как-нибудь посмотрю. Всего помаленьку. The window stands broken in its frame. Окно разбито, в Cold него wind задувает blows холодный in. ветер. Визуальный анализ. Оценить урон. The morning Ладно. light hurts your eyes. It's hazy, but you see the ocean and some war-torn buildings. Light hurts your Это, eyes. короче, я понял. It's hazy, А, but you see подожди. the ocean and some war-torn Высокие buildings. шансы. Что это такое? Белая проверка, ее можно выбрать снова. The Ладно. shards face Успех. outward. Whatever broke this window Осколки came летели from наружу, чем inside. бы окно не разбили, удар был изнутри. Я разбил его своими руками. A fine web of scarring covers the back of your right hand, but none of it more likely a projectile than a held object. There are no fragments on the floor from pulling a tool back. Стоп, чем я вообще занимаюсь? It is too Давай. large for a bullet, yet too small for a piece of furniture. You're looking for something Крупнее твоего heavy, like кулака. the green shoe that's on the hat rack in the corner, which, coincidentally, is missing its friend. Элементарно, Ватсон. Congratulations. You smashed the window with your own shoe. Now you only have one. If you're Поздравляю, lucky, ты you разбил could окно still собственным find the ботинком. other on the balcony outside. Остался The один. door to it should be outside your room. Если повезет, второй найдешь на балконе снаружи. Дверь должна быть недалеко от входа в твой номер. Не нужен, он мне The вообще window никто не agrees. нужен. Its cracked smile is cold and sparkly. Окно согласно. Трещина его улыбки холодная блестит. Блин, что он за голову держится, блин. Как ему помочь? You hear a jingle. Keys Динь-динь. are clinking in the pocket of it. It says Выудить whirling их. in rags on the aluminium keyring. There is a single key on the ring. Должен подойти. Ну, короче, это ключ от двери, я так понимаю. Блин, там галстук болтается. Как его достать? This fan has two charging Равные switches. шансы. One ends in a tiny fan, Блин. other in a light bulb. Вентилятор свисает два A выключателя truly horrific цепочки. necktie На somehow конце одной attached изображена itself еще одна to крошечный one of the вентилятор, на rags. другой лампочка. К одной из лопастей прицепился воистину кошмарный галстук. Потянуть за лампочку, потянуть за вентилятор. Эквилибристика, схватить галстук. Это белая проверка, и ее можно выбрать снова. Блин, что это значит? Успех 6-6, провал 1. А все остальное что будет значить? Блин. The Ладно, blades потянем come вентилятор. scraping to a О, halt. It should be easier to reset а, time. ну логично, кстати. Если выключить вентилятор, шансы повышаются. Давай. You swoop up and catch the time. О, Snap. да. It's released from the blade. What you have in your hand is a truly А hideous, если за лампочку terrible потянуть? mistake. Turn the lights off immediately. You can practically feel the photons burn Ой, a свет hole in your включился. brain. Что мне даст? Ой, урон здоровью. You feel something in your chest, an unnatural pressure. It's spreading to your left arm, your jaw. Помогите, люди. Это просто изжога, о No, боже мой. it's many years of combined self-neglect and self-abuse. All Пытаться you сохранить feel is сознание. pain and weakness. You have to surrender now. We all do. It gets so dark. You don't even see her face.
Like Завершить cop беседу. suffers final heart attack, Detective Lieutenant of the От сердечного RCM приступа passed away скачался yesterday. полицейский, в His смысле, это death, я? though abrupt, did not come as a surprise to those Что? who knew him. He was the heaviest drinker I'd ever met. Captain Ptolemy Price, the deceased superior officer. В смысле? That ain't easy on the ticker. Я He что, left his умер? liquor short, said Detective Chester McLean, friend and colleague. But I think before he ever had a heart attack, Что? his heart was Я broken. умер? В смысле? Все, игра пройдена. Всем спасибо за просмотр. Игра очень интересная. Мне очень понравилось. Блин, заспидранил, получается. Прикольно. А что я такого сделал? Я включил свет. И потом, ну, типа... Да, это спидран был. Спидран диска Elysium за 18 минут. Блин, я даже не понял, что я сделал. Я просто включил свет. И он умер. Прикольно. Новая игра. Реиграбельность надо сделать. Подожди, а в прошлый раз я... Нет, не так. Блин. Надо такого же сделать. У меня вот так было. По-моему, так. По-моему, вот так было. Далее. Риторика. Что есть такое вот стойкость? Держите удар. Придумайте что-нибудь пожестче. Отправляйтесь на планету тусовок. Вы любите наркотики, это взаимно. Запугивайте людей. Блин. Ну, блин, вот это я хочу поставить. Я, блин, даже не понял, что произошло, почему я умер. Че за дела? Демоны ярости живут в зеркалах. Они здесь, как дома. Даже в самой прозрачной воде можно утонуть, если она глубока. Я успел. There is nothing. Блин, короче. Never an inordinate amount of Отстань. time. Yes. An awareness creeps up on you. There. No board. Coming right up, sir. All Поехали. right. Do you want me to upgrade? Do you really? You wouldn't like. Fear and apprehension. Yes. Somewhere in like a You can take it. You're a champion. The stench of liquor, right? A fiery. Somehow, Погнали. Все, это я уже читал. Это уже было в Симпсонах. Так. Начинаем сначала. Так. Да, я вижу управление. Давай, надеваем штаны. Штаны надеваем. Надеваем кофту, куртку, что это, что бы это ни было. Так вот, достаем галстук. this fan has two chain pulls. Or has it been Уже низкие consigned шансы. there as Офигеть. punishment? The blades come squeaking to a halt. You reach out to grab the Неудача. tie. But what's this? Diffuse, radiating chest pain. Doom comes over you. Схватиться за грудь. Да в смысле? Че, я опять умер? You feel something in your chest. An unnatural Опять умер, да? It's spreading to Я your не могу left arm, пройти вентилятор. your jaw. Very, very bad. There's no shame in cop suffers. Ясно. Я не могу пройти вентилятор. Босс-вентилятор. Капец. Чё, ты, походу, не для меня игра. Я не могу пройти вентилятор. Помогите, нужен гайд. Не могу. Не знаю, что делать.
Я это сделал уже 2 раза. Учись. There is nothing. Only Отстать. Прикольно, прикольно. Да, босс-вентилятор. Эх. Все по новой. Так, окошко, которое мы анализировали уже. The window stands broken in its frame. The shards face Успех. outward. A fine web of more likely a projectile than a hell. It is too like the green. Congratulations. You smashed the window with your own. You mean this person also forced? The window agrees. Все, это я уже делал, понятно. You hear a jingle. Keys are, it says, whirling in rags on the element. Ты тоже делал уже. Ну, блин, не знаю. Пойдем пока посмотрим. Вот тут вот что-то. Катушечный магнитофон все еще включен, на плитке в нем нет. Понятно. Так. Пойдем туда посмотрим. Так, здесь что? Полотенце? Зеркало. Над кривой надтреснутой раковиной висит зеркало. Порыв яростной маскулинности. Кто-то оторвал один из вентилей. Только силуэт. Что не помнишь, какое лицо должно встретить тебя покровом пара. Протереть зеркало. You clearly have not thought this through. You won't like what you see there, and you will never unlock it. Что за диалоги, блин, вообще не знаю даже, как их описать. Что за диалоги такие, блин? Пофиг. Ох, какой красавец, а? Ля. You have no idea who this is. Что это? Это лицо запойного алкоголика ни в коем случае. It appears you're also dead. There's clearly rigor mortis on your face. Rigor mortis. Is that an expression? Are you trying to make an expression with that face? Why? Подозревают в том, что я суперзвезда. Сама корчится. Просто вот есть. It's horrible. You're scaring yourself. Oh my God. You can't stop. It's like it's not even voluntary anymore. Сука. You have worn that grin. What does it even mean? Это смешно. What is the emotion you're trying to convey? По-моему, это гримас с злым намеком. Боюсь, она для дам. Это гримаса боли. You should check yourself for a pulse, because from here it looks like a cadaverous spasm. You find no sign of life on your swollen neck. However, putting your hand on your chest reveals an irregular heartbeat. You appear to be alive. Нырнуть в пучины разума. Поиска. Да я сейчас опять умру. Давай оставим пока его в покое реально. Я не хочу умирать, уже задолбался умирать. Ванна заполнена бутылками из-под вина, пива и ликера. Блин, надо опять попробовать достать галстук. This fan has two chain pull switches. One ends in a tiny fan. На конце один крошечный вентилятор, другой лампочка. К одной из лопастей прицепился воистину кошмарный галстук. Ну, блин, что это такое? В прошлый раз было больше шансов. Wants to reattach itself, the blades come squeaking to a halt. It should be easier to reach the tie now. Пожалуйста. You swoop up, Ура. touch the tie. Snap. It's released from the blade. What you have in your hand is a fantastically colored. If it's your friend, why was an ominous, foreboding feeling fills you?
The switch Давай must его be включим broken, опять. because nothing happens. Уйти. Все. Так. А как мне... Как открыть этот инвентарь? А, вот так. Шея, галстук. Внутренняя империя. Полицейская волна. Эквилибристика -1. Электрохимия +1. Блин. А, я понял. Без штанов, типа, было легче его поймать. Блин. Забавно. Ключи. Бонусы от предметов. Эквилибристика -1. Короче, если нужно будет что-то с эквилибристикой делать, нужно снимать штаны. Ну, эти, по крайней мере. Здоровье 1 из 1. Одна жизнь. Понял. Ну, кажется, все. Нужно выходить. А есть сохранения какие-то вообще? Я хочу сохраниться. Чтобы больше не умирать. От вентилятора. Открывай. Пойдем за ботинком. Ух ты, он бегать начал, нифига себе. Блин, он только что за голову держался. Вышел и сразу забегал. Нормально. Деньги. Снежная буря. Что? -44. Нормально. О. А, это прогноз погоды. Понятно. Hello, officer. О, привет. The young woman raises a cigarette to her lips. Мисс танцовщица Аранская. Начальник, вы на меня работаете? Отвернуть распухшее лицо от ее красоты и пройти мимо. Нет, не пройду no. мимо. There's only one solution to this. You're a businessman. Вариант 1, ты у руля. Я водитель. Because you're a police officer, sir. Хм. Ты шутница? I am, Уверена? yes. Unless you've been feeding us a set of very well-rehearsed lies all this time. You've been here for 3 days on official police С ваших business. слов. Couldn't say. In truth, so far, mostly Пьянство. drinking. You have no doubt about the drinking. But do you strike yourself as a tight-lipped drunk? She must have heard something. Мозги мне, положим, отшибло. Не помню никто. Никто и нигде, ничто. Такое купри кинема. Ни на что похож ее звук. Почему я не помню, как работал копом? Ты вообще ничего не помню. Внушение. Продемонстрировать гримасу, познаешь, что ты хочешь физически. Кому в этом грешном мире хватило бы идиотизма допустить меня до охраны правопорядка? Мне пора отчаливать. Что же выбрать-то? Could it be because of the drinking? Мозги мне так, это следующий диалог. She nods. There's a mercenary out back. He's been hanged. The body has been there for a week now. The locals probably got tired Что of же it вы and так и called не the сказали cops. сразу? I didn't mean to overwhelm you with information. You seem a bit lost, officer. Кажется, слегка потерян. Так, это я уже говорил. Вперед это. Don't be so harsh on yourself. They let almost anyone be a police officer. A glib remark. Don't let it Дерзит. stand. Assert yourself.
a fondness for contradictory statements. Пошутим. Extraordinary. She doesn't actually think it's all that extraordinary. Блин, ну это сложно, я думаю. Внушение сложно. Зачем мне это надо? Нафиг оно мне всралось? Of course. Be careful, officer. They don't like the police around here. Иди отсюда. She looks back at you, a light glinting. Goodbye. Иди. До свидания. Отличный длинный окурок. Закрыто. The door is closed. Дверь закрыта. Да, There is почему? no answer. You hear the shower being turned on. Включают Somewhere душ. a tremendous loneliness comes over you. Everybody in the world is doing something without you. The Проглотить эмоции. door is closed. Still no answer. Зачем? Still nothing. This door can only be Разумеется, она opened будет with a key закрыта. of- Все, короче. Не надо. Хрен с ней. Что тут? Выпущенное выходное издание истерической газеты Тромплемонт. Тут вроде все. Ой, я вышел куда-то. Блин, сейчас ослеп. О, ботинок. Это мне? Так она уже села. Все. С запахом моря становится дурно. Давай попробовать второй ботинок достать. Сюда. There they both are. Two identical shoes. Both like two baby crocodiles. Что-то не похоже они на обувь рядового копа. It's pretty clear a normal cop is not what you are. Good. They're balanced. Comfy. Feels like the only good thing about you right now. True. Действительно. Что такое? Блин, что записалось, я даже не понял, что. Ладно. Теперь я в обувке. Спускайся. А, так. Так. И где я? А, это кат-сцена. Я понял. Что такое здесь? Самообладание 1. Эквилибристика опять минус. Блин, ну ладно. Понедельник. Что здесь? Летний вход закрыт на зиму. Очевидно. Логично. Текст песни. Старый добрый микрофон для караоке, так и ждет, чтобы кто-нибудь спел у него. Сейчас спою. Тут что? Понял. Что это такое? А, здоровье. Хилку взял. Понедельник. Понедельник день тяжелый. Что это такое? You should totally sing karaoke here. The first chance you get. Твои час требует выхода, люди должны узнать People необъятное need to твоя know your душа. vast oceanic soul.
Точный кубометраж моей души неясно за похмелье. Не обращать внимания. Какую-то дичь мне загоняешь. A man in his late 20s stands behind the counter, inspecting a stuffed seabird. As you approach, he gives you a sideways glance. That was disdain in his eyes. Even now he's purposely ignoring you. Что-то мне подсказывает, что я тебе не нравлюсь. Посмотреть на чучело птицы. Ну, посмотрим. A competent work of taxidermy. The white and brown seabird lies among piles of coasters and drying mugs. One of its wings broken. The man is trying to mend it. Looks like the bird was ripped off the shield that was used to mount it, most likely on a wall. Кажется, птицу сорвали с плашки, на которой она висела, на стене, скорее всего. This is the great skua. The seabird is the symbol for the discovery of the Insulindian Isola, the part of the world you are in right now. Понял. Something about it makes you feel bitter. Look, your buddy is over there. Блин, а как прочитать-то все? Я не вижу, что написано.
Я здесь. Сейчас. Еще чуть-чуть. Посижу. Ложиться надо будет скоро. Так. На чем я остановился? Слушайте, вон ваш приятель, он смотрит на дверь, там постукивает ногой мужчина, и что там написано? Какой-то куртки. Why don't you go and talk to him? Okay? Авиаторской. В смысле приятель? Я коп. С кем хочу, с тем и говорю. He pretends not to hear you. Что-то мне подсказывает, что я тебе не нравлюсь. Oh no, you're a hero. A real hero cop. Подлинно героический коп. Could the massive property damage upstairs have anything to do with this? Am I? Or did you ride in, take the body down, solve the murder, and not trash my hostel room? Что-то мне подсказывает, что ничего из этого я не сделал. You're right, you didn't, and it's only taken you 3 days not to. А чё я все это время занимался? Ты меня видел? No, I haven't seen you around. I'm not always here. Блин, чел, давайте помогу с птицей. A competent looks like this is the great skua. The seabird. Something about Понятно. it makes you feel bitter. Помочь тебе с ней как-то? Your buddy is over there. Нет, не хочет. Он не хочет от меня помощь Why принимать. don't you go and talk to him? He pretends not to hear you, concentrating on the Козёл. bird instead. No, Бармен? I'm not the bartender. I'm the cafeteria manager. А выглядишь как бармен. Но, кстати, нет. Не особо, если честно. I have 3 cafeterias to manage. 3. Sylvie tends the bar here, not me. I'm only standing in. She just, you know. Но она просто это самое. Что? Что это самое? His eyes dart from left to right. This man isn't lying. So now you're a cop. Oh, forget it. Поехали. Проехали. Блин. Ничего не рассказывает. Скрытный тип. Я тебя запомнил. Автосохранение. Да неужели? Надо было перед вентилятором автосохранение делать. Что такое? Кто-то работает? Так, что тут? Тут что? Зал зарезервирован для членов профсоюза. Открывается в 16:00. Тут что? Королевского пикбола. Так, что тут еще есть в этом зале, прежде чем я начну говорить с ними? Тут что? Так, что я могу теперь поговорить с 2 людьми и пойти на кухню? Все, да? Больше ничего. А, вот еще что-то. Чел спит. Прекрасная темная жидкость утекает из нее. Да уж. Что такое? That sugary black rum stain on the counter makes you teary-eyed with joy. It's almost touching how syrupy and sticky it is. How long? Не Oh, сейчас. excuse me. Do you have something better to do than lust for sweet syrupy rum and lemonade? With a twist of lemon? Maybe lime. Maybe who Может cares? лизнуть его перед Just- уходом. Отстань. Мы не будем бухать. Ержан, проснись. Вставай, Ержан, на работу пора. Wild Pines. On the counter, rolled out of his open hand. Блистер, лекарство от головной боли. Medicine. Блин. Сложно разбудить. Низкие шансы. The man does not mind. You probably need them more than he does. You've just picked up some magnesium. This item is stored in the bottom left corner of the Помощник. screen above your character portrait. Use magnesium to heal your morale. Как? Как нанести? Как использовать?
Не понял. Ничего не понял. The worker is in a deep... Perhaps he's on his way to where you just came from. Into the primordial darkness. Ну давай попробуем. You gently shake his shoulder, but nothing happens. This man could probably... Понятно. Разбудить чела не получилось. Пофиг. Пусть спит. Давай с этой женщиной поговорим, милый. Hello, sweetie. Лена, жена криптозоолога. You shouldn't keep your colleague waiting. Да в смысле, все? Hello, sweetie. You shouldn't... Ясно. Содержательный диалог. A bespectacled man in an orange bomber jacket is tapping his foot on the floor. Looks like he's waiting for someone. Ким You. Кицураги. Мужчина в очках и оранжевой летной куртке. Притоптывает ногой, кажется, он кого-то ждет. Меня? As you approach, he narrows his eyes and extends his hand in greeting. Блин, озвучка такая классная. Мне нравится. Шикарная просто. If an assault were launched on this building right now, if the windows came crashing down and the whole world descended upon you, this man would hurl himself in death's way to save you. You are sure of this, but why? Пожать руку, не пожимать руку. Я тебя не знаю, чел. I'm Kim Kitsuragi, Lieutenant, Prison 57. You must be from the 41st. Блин, какой у него акцент странный. Меня зовут Ким Кицураги. Лейтенант, 57-й участок. О, полагаю, 41-й. Наверное. Я не знаю. You realize he is waiting for your name. This is your chance to come up with a really good name for Концептуализация. yourself. Средний. Get Придумай себе creative. имя. Conceptualize. Твори, концептуализируй. Concentration makes you squint your eyes. Your Ты name щуришься, should be deep фокусируясь. golden orange, like a forest fire looming on the horizon, but mixed with the stench of liquor rising from your breath. You're 2 steps closer to it, but there's Час still еще не many to пробил. go. Короче, я не знаю, как меня зовут. И промолчать. Okay then. It looks like we had a little scheduling error on Sunday. Saturday too, actually. Have you had time to talk to the manager here? Нет. Он там птицу какую-то свою ремонтирует, не хочет со мной разговаривать. What he means is, he has been trying to meet up with you for 2 days, but you have been otherwise occupied. If you don't mind, we should talk to him again. Ask him for a rundown of the area. Now that I'm here as well. I understand the scene is out back, right? Если вы не против, давайте снова его спросим. Теперь вместе. Пусть сориентирует нас место преступления за гостиницей, как я понимаю. It also wouldn't hurt to assure him the police are finally here. In full force, I mean. Have you mapped out the initial interviews? Мне известно, что я полицейский. И это смешно. Right. And the interviews? Какие At the вопросы? 57th, we like to prepare an initial list of persons of interest, and then just skim the surface. Prepare the field, get to know the players. You don't do that? Maybe it's not an inter-district practice. Нет. Okay, we'll have time for that after we take a look at the coroner's case. Какой ты умный, а? Have you removed the dead body from the tree? Блин, мужик, ты понимаешь, ну Does типа... that mean the body is no longer in the tree? Я не знаю. Блин, тело. Не люблю тела. Sure. But did you take it down from the tree? Нет. So the body is still in the tree. Да, тело по-прежнему на дереве. This is the first time you detect a weariness in the lieutenant's voice. It is obvious he would have preferred for the body to no longer be in the tree.
Очевидно, он предпочел бы, чтобы тела на дереве больше не было. Where it has been hanging for 7 days straight. We should go there as soon as we are done talking to the owner. А что если я скажу тебе, что я не настоящий полицейский? We all feel that way sometimes. There is no such thing as a police officer, I'm afraid. What remains is that there is a dead body in the tree. Someone has to figure out who put it there. If we don't, no one Никто, else. кроме нас. And then, soon after, dead bodies would be dangling from all the Да, trees. логика. But first, we have to take it down. I can see you drank last night and the night before, and that you are still drunk now. But I have seen officers go through worse. Much worse. Вижу, прошлой ночью вы пили. И позапрошлой. Да, я пил. If you need something for your headache, there is a general store nearby. But as I said, the dead body should be our #1 concern. Talk to the manager. Then we go out back and take the body Ну down. давай, ладно, все, уговорил. After you, officer. If you're about to embark on an investigation, shouldn't you have a Удостоверение. badge? You mean you don't have a badge? Losing your identification card is a serious matter. My vehicle has a shortwave. You can use it to report your badge missing. I advise you to try to locate it as quickly as possible. But getting the body down should still take precedence. Lieutenant Kitsuragi is now in your party. You can talk to him whenever by interacting with him. Зачем он нужен? Лох какой-то. Застрял. Не застревай, братан. The man with the unimpressive beard notices you approaching. He drops the ledger he was holding and turns to the lieutenant. Заметив тебя, мужчина с жиденькой бородкой бросает журнал, который держал в руках, поворачивается к лейтенанту. Mr. Gart, right? You run this place. Да. Он управляет этим заведением и еще 2. Yes. I am Kim Kitsuragi from Precinct 57. This is an inter-district investigation, so joining me from Precinct 41... Предвестник краха. Right. Молчать. Now, I know it took us a while to arrive at the scene. It also took you a while to call us and report the dead body. It was you who placed the call, yes? No, I only just got here. It was probably Sylvie who called you. She usually works the bar here. I'm only temporarily taking over her duties. Она обычно работает на баре, я временно ее Do подменяю. you have her number? У вас есть ее номер? As a matter of fact, I do. Он копается за стопкой костеров. Как правильно? Находит клочок бумаги, You said you протягивает just got лейтенанту. here. From where? Are you a local? Вы местный? What, of Martinez? No. I live in Jamrock. I only sometimes come here to keep an eye on the place. This is just one of the many cafeterias I manage. But you still know your way around, yes? In case we need directions. Но вы здесь ориентируетесь на случай, если нам понадобится спросить дорогу. Yes, I know where some things are, but as I said, I don't live here. I just used to work here. And I'm not going to start working here again, if that's what you think. I didn't imply that. Detective. He probably means this is where you Наверное, step он in намекает, что and теперь настал ask твой your черед задавать questions. вопросы. Так, вопросы. Сейчас все будет. Кто я? His face expresses profound doubt in your having Будет this. что-то нехорошее. Ask him about the body's location before asking if he killed him. People give up information in the more innocuous questions.
which you can later use in the more sinister ones, not vice Кто его versa. убил? Гениальный детектив. Кто его убил? Классный вопрос. Haven't you asked me that already? What is it with you and this woman? She has nothing to do with this. Okay, you got me. She went away because of the dead body out back. And because I asked for her number. That's why Sylvie went away. I hope you appreciate that. Разумно. Thank you. Дело раскрыто. I asked an employee out. She didn't want to come, but felt obliged to. It was a bad idea. Now, what is so goddamn fascinating about that for you? It's got nothing to do with the Бесит lynching. меня. Не знаю, просто захотел Good for спросить. you. Was there something else? I'd like to get back to what I was... Behind this building, there's a courtyard. They hoisted him up on a tree there. Как туда попасть? That's easy. See that door there? First you exit through that. Then, to your right, you should see a big hole in the fence. A really big one. You can get to the courtyard through there. No need for the keys, and the hole is big enough for the Franco-Nigerian cavalry to fit through. Франко-нигрийскую. Does he want you to feel guilty of making that hole? It's implied in his voice. Кто его убил, спрашивать нет смысла, я думаю. Не буду казаться еще большим идиотом. Let's go. Not so fast. You owe me 130 real. No one is saying the multi-pattern necktie you found tied to the ceiling fan can talk. No one. It must be merely imagination. But Никто не утверждает, что узорчатый галстук, который ты привязал к вентилятору на потолке, умеет говорить. Никто. Это, наверное, просто твоя фантазия, но... Let's bail! Time to push the eject button! Sounds like a responsibility! You don't like those! Галстук разговаривает. Эквилибристика 0. Что такое реал? Oh, excuse me. You owe me 130 real. Реал. the IIR, or Inter-Isolary Real, is the global reserve currency. Whatever part of the world you're in right now, it's safe to assume he means you owe him some money. Реал. Это какой-то уличный сленг. Я тебе по понятиям должен. А, понимаю, ты говоришь, что я должен тебе деньги. Wow, you're a genius. Yes, that's right, money. You owe this establishment 130 real. 130 реалов, чел. У меня только 0,4 реала. Могу тебе дать сейчас. Потом остальное занесу. Who does that clown think he is? Arrest him! Let's see. 3 nights at a tariff of 20 real comes to 60 real. Then there's the window you annihilated. The hole in the window was the first thing I saw when I came to work. So don't try to tell me you didn't. That will be 40 real in damages. Окошко и 3 ночи по 20. Да, вообще. Что за дичь? Another thing you've annihilated is half the bar. You've run a tab of 30 real. Actually, more, but we'll round it down to 30 for your hard work maintaining the stability and order of Revachol. That's 60 plus 40 plus 30 equals 130 real. And yes, real is still money. Мне кажется, или со мной дважды заговорил галстук? Да, разговаривал. Она сказала, чтобы я пошел и поговорил со своим напарником. И все. И больше с ней диалогов нет. No one is saying that! No one is saying that Ty can talk! That would be ludicrous! It's just that you should arrest him! It would be wiser! He wants to take your money! Кошмарный галстук. Наверное, нужно было его оставить болтаться на вентиляторе. Че он со мной разговаривает?
Ну что ты, никто не утверждает, что галстуки умеет говорить, это было бы дико. Просто лучше его арестовать. Хочет забрать твои деньги. Мне это не нравится. The lieutenant watches you fiddle with your horrific tie, sweat stains forming under your armpits. He puts his hand on your shoulder. If you don't have the money, it's okay. None of us are in this for the wages. That's cop 4. I haven't offered to pay because I don't have any money either. Да, в переводе с копского реально. Что такое What are деньги? you, a philosopher? Философ. Так, с самого пробуждения мне трудом удается вспомнить даже самые базовые понятия. Money is what grown-up people use to pay for things. Things like this hostel room or 8 bottles of potent blend and 9 packs of Royal Extra. We use it for everything, really. Любопытно, где мне их взять? Yes, it is. Пересчитать и отдать ему. Тут 10 плюс 10 плюс 20. Всего 40. No, you see, that's 40 cents. 7 Cents are a form of currency 100 times smaller than the real. I'm not even going to take this. Come back when you have 130 real. 130 реалов. The Ладно. cafeteria manager stands silently, looking at for a moment. Так он их забрал. Is overcome Алло. by compassion for the sheer Отдай. smallness of the money. Отдай мне мои 0,4 денег. Isn't it evil? The order of magnitude between what is asked of a person and what they have. It does, doesn't it? Надо подобрать. There's a shuffle of nylon as Lieutenant Kitsuragi looks for something in the pockets of his orange bomber. I'm Что sorry, теперь? but he has to pay. I can't let him stay here any longer if he doesn't. If he doesn't have the money by tonight, then... Что ты весь изнылся? Принесу я тебе их. Officer, maybe you are better off working this from home for now. You live in Jamrock, right? It's not that far away. У меня нет дома. Officer, you really need to take this up with your station. I have a shortwave radio in my car. Call them, ask for assistance. We have to get this investigation started now. Вот ты зануда, реально. Good luck. Мужчина хочет что сказать, но решает этого не делать. Удачи. Спасибо. Смотрите тело жертвы. Сообщить о том, что потеряли удостоверение. Кто позвонил в участок, чтобы сообщить об убийстве? Используйте рации Кима, чтобы позвонить Сильве из
спросить, не она ли звонила в участок. Возместите ущерб. Запросите дополнительный бюджет в участке. Карта. Что это такое? Опасно, опасно. Грубая сила. Понятно. By the way, where is home? The address is coming up blank. And this place, but you've been Правда, не at помню. this hostel cafeteria for only 3 nights. Where were you before? You had to be На somewhere. коне. In time or space? Во времени и пространстве. That doesn't sound like somewhere you can stay if you run out of money. В мусорке заночую. Entertain the thought when you get the time. Maybe being a hobo and a cop has its advantages. Что такое? Бомжекоп. Временный бонус за исследование. Самообладание. Стрёмный, несешь бред. Время исследования 4 часа 20 минут. Бомжекоп. Плюсы. Может носить тряпье и не мыться. Ходит с изящным пошатыванием. Копу-бродяги не нужен. Никто и ничто. Ничего. Никто не выкинет тебя на улицу, потому что у тебя нет дома. Больше никогда не придется платить за жилье. Ты никогда больше не услышишь: ты пьян, на кой черт ты сюда приперся, Гарри? Иди домой. Его зовут Гарри? Минусы. А разве есть минусы? Нет, серьезно, назовите хотя бы один. Усвоить. Что это значит? Самообладание -1. Типа это какой-то статус. Самообладание -2. Ладно, пускай будет бомжекоп. Не знаю. За мной бегаешь, так смешно. Hello, sweetie. Wait, who's Sweetie? Зайка. Why, you are, officer. Может и And правда? have you found anyone to be sweet to? Так. Хватит с меня этих The брачных mating ритуалов. rituals aren't the good part, sweetie. I know it's none of my business, but you look like you need someone to take care of you. Возможно. I suppose all of us do at one time or another. I don't know what I'd do without Morel. Морел. You must forgive me. I'm getting so scatterbrained. I completely forgot to introduce myself. I'm Lena. My husband Morel and I are staying with our friend Gary just down the street, but I come here for tea when they're away. Заеблестят. This Lena is wacky enough for the motley crew. Hire her on the spot. Скорее вербуй. Блин, ну с ней какие-то неинтересные диалоги, не знаю, типа гитарофлянские. В кресле покатаемся. Зайке нужны деньги. Конечно, она не даст мне денег. Yes, officer. You look rather dazed. Like a stunned fox. But surely things can't be that bad. Спугнутые лиса. She won't judge you, no matter what you say. Она не осудит. Oh my. You know where we are,
right? Островали. В загробном мире. Шутки. That's За right. 300. And where is the Whirling in Rags cafeteria itself located? Без понятия. We're in the city of Revshol, dear. Что за How would место? I even begin to tell you? Revshol is the most beautiful city in the world. We're fortunate to be here, you and I. Ревашоль — прекраснейший город в мире. Нам с тобой повезло. I haven't seen very many other cities personally, but everyone says so. Revshol is a rare jewel. This city used to rule the world, though it has seen better days. Ты выглядишь верно совсем потерянным, конечно. Speaking of history, you know what year it is, yes? Ой, такие смешные диалоги. There. The year is 51, and spring has only just started. 51 I'm sure there весна. are better days ahead. The lieutenant studies you, rubbing his chin. I'm beginning to suspect that you might indeed be completely adrift in this reality, thinks the lieutenant. How can it be that bad? Never mind. Потерялись в этой реальности. I can tell that this is taxing for you, so I'll just ask one more question. What regime are we living under? What mode of government? Actually, we are not. You could say that about almost any other nation. Форма Damn it. правления. I was really hoping it would be a cop world. Okay, well, let's see. Разумная Oh, машина. no. Nothing like that, dear. Revachol is a zone of control led by an alliance of foreign powers called the Coalition. We have almost no government of our own. Коалиция. Certainly no machines. I don't know. Still looks like there's a lot of hustling going on. Maybe she's wrong. Also, Если нет правительства, то откуда взялись копы? Oh dear, this is troubling. You really ought to know that, being one yourself. There aren't any cops in Revachol, not in the traditional sense. The status of law enforcement has been a Понимаю. complicated matter since the revolution. But we should stop for today, sweetie. You look like you need a break. Besides, I'm not the best person to explain the big things to anyone. Someone more educated in sweeping matters. Maybe you should ask. No, I'm not an encyclopedia. I won't be a guide either. I'm a detective. Of course. Then I don't know. Someone rich, maybe? Wealthy people are educated. Though I don't know where you would find Короче, a wealthy person in с ней потом Martinez. поговорю. Of course, dear. Good luck with your case. Спасибо. Нужно дойти до этого трупа, что ли? Уже. Понял. Так, куда он говорил? Направо. Это дыра. Ух ты. Прикольно. Трупак. corpse looks at you with bulging white eyes. The face around them does not look human. It's swollen and ready to burst. His lips are fish-like and his tongue like a ball gag in his mouth. You seem to be holding your breath. A cargo belt twists his neck at an unnatural angle.
The body below appears stiff. It's letting out an ungodly rot. The smell seeps in, even through your clenched nostrils. Господи, почему это так ужасно? Стойкость легендарна. Рожать нос и пытаться сдержать. Я тоже сейчас буду спокойной ночи заканчивать. Нужно было до трупа дойти просто. Active decay. It's okay to throw up, officer. No one is judging. He's about to blow! Cop's gonna blow, Kuno! Не знаю, пока, не могу понять. Не распробовал еще, наверное. Блин. Непривычно, что нужно много читать. Глаза устают быстро. У меня уже глаза устали. Не знаю, может, я после работы просто устал, не знаю. Необычно. Не знаю, насколько меня хватит. Хватит ли до конца. Не думаю, что буду играть в нее на регулярной основе. Может быть, под настроение. В целом интересно пока. Просто я не любитель такого жанра, постараюсь пройти. Хотя бы большую часть, может быть. Пока не знаю, короче. Не могу конкретный ответ дать. Нормально. Active decay. It's okay to throw up, officer. No one is judging. He's about to blow! Cop's gonna blow, Kuno! This trash container is locked. There's something in there, not necessarily connected to the case, but still. The body is downwind from here. Maybe you prefer the smell of garbage to the smell of death. Trash, food waste from the cafeteria. They lock these containers to keep the derelicts from flocking in. Could be evidence too. We could try using a pry bar. There's one in my motor carriage, or we could ask for a key from the manager of the Whirling in Rags. He probably has one. He might also have information. This is better than the pry bar There he still is, looking right. Kuno's got this. If there ever was such a thing as an ugly kid, then this is it. He's almost exquisite in. Oh yeah, Nappa Gumpy, Kuno! Can't talk, pig. Shit's coming up strong. Throwing rocks. Shit coming up strong. That sounds good. Joyous. You should hang out with this kid and see what that drugs. The kid's on drugs. Yeah, Kuno, ride the lightning, kid! Kuno's riding it, see? The rake, Kuno! You should throw the rake at him, Kuno! The fuck? Does Kuno know what a rake is? Kuno's not a gardener. Alright, entertain the Kuno. Show me what you got. What you got there? What you got, huh? Show me what you got.
Shitload, pig. What's your question? Don't tell the pig shit, Kuno. Pig's choking. He's totally choking. If I were to want to waste my time, which I do not, I would ask them who he is, how he got there, and the usual. The usual being, have you seen anything out of the ordinary? Or have you seen anything suspicious? Kuno's fuck imp. Kuno uses the fuck imp for target practice. He's trying to hide the fact that he doesn't know. Kuno knows what you meant. Kuno's not a snitch, that's all. Trying to make Kuno sing into the popo phone. Probably climbed. Kuno was busy down the road when that shit went down. You heard Kuno. Kuno wasn't even in Martinez. Kuno wasn't in Revachol. Kuno wasn't regional. I don't know. Some fucking... Mesk or I don't know. Some other place. Night City. Kuno was in fucking Night City. There is no Night City anywhere. That sounds like the name of a city in some pulp science fiction novel. Kuno gives this info out on a need-to-know basis, and you don't need to know. Thanks, Kuno. That's one name you can now cross off the list. Just a couple of pigs sniffing around in the dirt. That seems pretty fucking suspicious to Kuno. Yeah, you tell the faggoty, Kuno. Looks like you're a faggoty now, whatever that means. The suspicious question doesn't really work in antagonistic situations. You're testing Kuno's patience here. Get lost, Kuno's Kuno, pig? It's always Kuno, never I. Clearly the kid's using the third-person perspective as a shield. Kuno doesn't do that smart shit. Don't throw that bullshit at Kuno. Kuno knows you're lying. Trying to get Kuno hooked on the book. The boy knows he has an addictive personality. Admirable insight for his age. watch out, Kuno. He's trying to fiddle you. He's gonna put his hands on you. Help! Pig's got Kuno. Help! Rape! Help! He's got the Kuno, help! Everybody! Escalate, Kuno. His dick is out. You're afraid. Pigs in here, Kuno! Somebody, please! How did we get here? How did this happen? This makes no sense. There may still be a way out. Just appeal to his reason. No! Get off Kuno, you sick fat... The nearly psychopathic way they could slip in and out of the act implies you're not the first victim. Look... For emphasis, a ghost is saying this. A shit-eating psychopathic... I know you wanted to hit me. You got that, I'm gonna fuck that Kuno up look that Kuno's dad get. Relax. He can't read your mind. He doesn't know you were thinking that. I can. Kuno can smell that violent shit. I know what you were thinking. I'm gonna fuck that Kuno up. I'm gonna shut his shit down. You know what? You're nothing. You're a joke to Kuno. Kuno laughs at you. King Kuno! The whole charade was about establishing dominance over you. You backing up. Kuno turned you into his prison, bitch. You're gonna be in this shit. No, you're not. We can just leave. Bitch, you're gonna be in this shit with Kuno forever. A peepo is a type of hat, by the way. Okay. Kuno is kind to his bitch. Ask your questions. Click, 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 click. Right, pig. This is where Kuno plays with his little wooden choo-choo. What do you want with it?
Look at that fucking shit! You're trying to get Kuno killed! Fuck does Kuno know? Kuno's not a fucking acrobat. The lieutenant takes a quick note in. It's a trap, Kuno! Don't climb it, Kuno! Dunno. Kiptas gardener used to work there. Kipt is a pejorative term used to describe people of South Seminese or Areopagite descent. It used to be a common first name among the Areopagites of Ilmara. Not so much anymore. Look, Kuno doesn't explain shit. Kuno just says shit. Yeah, her. What was she doing in the greenhouse in March anyway? What kind of gardening is done in March? Yes, it seems suspicious. You don't like things being like that. Suspicious. Don't be wondering about Kuno's shit, pig. Fuck does Kuno care about your hunch? That's your shit. You figured it out. Yeah, whatever. Kuno doesn't give a shit. Kuno doesn't fuck. Kuno, the pig's getting pretty close to me. Come to snuff my shit out, I think. Looks like it's time for me to go, Kuno. Pig's come to take me in. I'm going away for a long, long time, Kuno. Going away. What's going on there? Fuck are you trying to pull, pig? I come from the woods, Guttavittu. You don't want to go there with me. You don't want to see what... Don't be traumatizing here. Get the fuck out of here. I'll die before I squeal. What's this kid shit? Fucking mind games. I'd rather die than squeal. Get the fuck out of here, face. I'll die before I squeal. Murder was the case they gave me. I'll die before I squeal. You don't want to fuck with me. I got my hands bloody. I'm not here, pig. You're not seeing this. You can still see the top of her hat from behind the fence. I'll die before I squeal. Yes?